n'okuba kuba mwawe mbakokkeremu shi tandika akazina nkwadde kako n'obuzina buli obwedda this world is not my home I'm just a passerby one day I will live to meet my father someday Dage okuyimba ze ndowooza bampe meddo bagabye emidaali abalabi ba Dice balina okutandika ndowooza okusasula ez'ebivulu. Okay, welcome to the Political Dice and Mpuchiavuzi natera nomunenga tugusa tera kayima ndoza mukalide kekansenako. This world is not my home. I am just a passerby. Yes, tuyitamu buyisi enensi tetulinamu permanent wati place. But why the song? Why the song? Embeera sinnungi omuganda owedda agamba aba yayimbyewo kali akayimba ka kafeero mbw ate nno twegeya tuli ku mabbali awo baka abasajja nze muti okubaasa naye fe olwo oluyimba tetujja kuluyimba lukwasa nnyo ennaku naye nga bana amawulire si malungi mawulire ga nnaku ag'omusirikale eggwanga Uganda Sam Omala okuba nti ate munnange yatuvudde ku maaso fe eggulire ge tulireetera munnaye liba likyalina likyalimu endasi so amawulire tegabadde malungi nnyo bannayuganda mwayogedde ebigambo ebitanyuma njayo sooka okubakubiriza bannayuganda banaye tuyiga okusonyiwa naddala mu kufa muntu waba afudde tumusonyiwe kyova olabanga tebannateekayo muntu kumukkiriza wansi eri basooka ne bagamba banaye omuntu ono yenna aba alina gwe yanyiiza musonyiwe olaba n'agamba we recruit every day twabasaba mumusonyiwe kati olwo ate afande Sam Omala naye mwamwogeredde ebigambo simanya biki naye afiirwa bannanga abali mu struggle bannasitrago do you know by the way do you know wali abantu ng'omulimu gwabwe gwa struggle kubeera mu struggle so nga all their life why no kubeera mu struggle they are jobless nze simanyi but for them they chose kubeera mu struggle ate babeera mu struggle boogera ebikankana boogera ebigambo ebitanyuma njagala okubategeeza nti ebigambo byaffe tubyegendereze sometimes they might come back to us in double wojjukira oli eyagamba mbu we have the guns nga she has apologized for that statement naye bannayuganda bagajja omusonyiwa we have the guns yeetonze ne yeetonda lwaki Sam Omala today why Sam Omala because you'll be asking oli omupoliisi eyeetuga yeesimanye eyetta nga temwamwogerako ate lwaki Sam Omala because he has been mu political scene nga tumulaba mu bintu bingi nnyo era nze njagala nnyo okuteekinga back in time mu kahistory ka 2011 abannayuganda basalirawo okutambula thank you nga bagenda ku mirimu olwa emisolo gy'amafuta egyali gyeyongedde banono baduumirwamu Dr. Kanokiza Besigye nga saawe naaliira mabega wa mitayimbwa nga batambula nga bawakanya emiwendo gy'ebintu egyali gisookulumye Sam Omala twamulaba nnyo yali musaale nnyo mu buvuyo obwo era nga aduumira twamulabangako ennyo ewaka nonno bakube enkambi ewa Dr. Kiza Besigye nga takkirizibwa kufuluma era mu butambi obusinga tujja kumulaba nga go back home ngalinga gamba mutabanye we divide dayo ofumbe dayo leave these streets, go back home but I am protecting you. You should just be at your home. Kati nga bebuuza lwaki police ate mujijeri ne mujireta maka gange nga tete monsabye na lukusa lwaki mukuba wano police station era nga akukakasa bulungi nnyo nti yakolanga nnyo ka road block ako ewa Dr. Kiza Besigye wali ekasangati nga tamukkiriza kuvaawo olw'ensonga nti yali amutakiriza obuvuyo bw'ayinza okukola mu kibuga kakati abo bannayuganda be bagambira nti mbwebyo ebikolwa bye yakolanga nga bannayuganda balaga obutali bumativu. He was not standing with the people of Uganda mu mbeera bwetyo nti era yasalawo to stand with the oppressor bongere okunyigiriza aba oppressed. Kakati abo bannayuganda ensonga lwaki olabira ddala nti tebalina bigambo biwoomu eri omuntu ono eyatufudde ku maaso nga bagamba nti naye agenda nga bakuba bantu tiyagaasi nga yaduumira bakuba abantu tiyagaasi naye yasiimibwa in one way or the other ate abadde ayagala nnyo Obuganda ngera yeeyita na mukoddomi wa Buganda olw'ensonga nti yawasa mukyala Muganda. So bannaye ebintu ebyo si birungi nnyo katulabe ebyabadde mu service ya Fande Sam Omala. Abantu bangi bamwogeddeko batabanyi be ne boogera n'omukulu Mike
mukola naye nayogerako nakokolimira gavumenti olw'ebintu ebimu abasirikale babongeze emisaala biki katulabe ebyabadde wali eri ku All Saints Nakasero tekomewo. Nina omusawo gwenjagala okwebazaako ensusso ku ssaawa zaaliranga nnyo ez'ekiro nga twetaaga omusaayi mu butuufu nga blood level za muzeeyi ziri ku 5.6 nga tasobola kukeesa nga tafunye musaayi. Omusawo gwenzijukirako erinnya erya Dr. Nattimba yalwana natuleetera omusaayi. Mutuyambe temutulekerera. Nze nganze omu sisobola kumalako. Tulabye abantu abatatumibwa bakama baabwe abayimirira ne bavuma muzeeyi alyose n'agenda nabo bafiirwa. Abantu beyatta bo abaana be bakaaba abantu beyatta bo tebalina musaayi. Kambabuulire muzeeyi mu kukola emirimu gye teyayiwako musaayi n'omulundi n'ogumu. I've wanted to see here some of the most senior government officials, not only from police, the army, intelligence, and all the others, even State House. But Ugandans tend to forget quickly, memory lapse. And I want to tell you, shame on you. I would have loved to see you here stand with the man who stood with Uganda when the need was there. A story ebekyali yannaku ndowooza tulabyeko abamu ku bamulekwa nga olaba abali mu mbeera sinungi nnyo. One in specific is Divine Mutukuvu. Divine Mutukuvu is our colleague, is our friend. Era twagala okutuusa okusaasira gy'oli si kyangu okuba nti mu nsi eno ofiirwa omuzadde. We can really relate with what you are feeling. Era twagala naffe okukuba kuma bannayuganda banaye statements ezimu naddala mu kaseera ak'okunyolwa tuzireke. Abantu tubaleke ba mourning in peace, tubaleke ba healing, because we know the healing process isn't easy. So kati bwe mwongera statements ezo kubanga yayogedde n'agamba nti statements zituluma ffe nga abaana. So statements ezo tuzireke tuyiga okusonyiwa. Yeah. In fact, the best we can do, because omulenga asaba obuyambi n'agamba muzeeyi alina abaana balese abato. Waliwo n'ali mu P6. Yes, musobola tukwasizaako. Omusode kwa yengo omutasobola. I think Mutukuvu should be like the first born. But yeah, for us to nyora wamu nawe, Mukama, may God comfort you and your entire family, and may give others soul rest in eternal peace. Amen. Ku nsonga y'emu eyo tuba tutambudde nga tugenze eri ate omukulu Sam Kuteesa gye yazimbye ekyaki. Banaye Katemba alyesembabule nze simanyi ne naawe ono Longogalo. Ngalo nagenda kulongo gal. Kigambibwa mbu Omara afudde cancer. Yes. And Omukulu Sam Kuteesa okukola kanisa is because also he was suffering from cancer. Ekyenjawulo ye agenda Germany n'amujanja n'awona n'agamba n'akomawo aweere Mukama obujulizi amuzimbire n'ekifo okwongera okubanga bamutendereza ng'aweebwa ekitiibwa. Kakati there is a contrast in that story. Ekisookera ddala gavumenti teyayambye musirikale waabwe nga mulwadde. Ekyokubiri, there is a government official eyabadde in position okubanga afuluma eggwanga n'agenda e Germany bamujjanjabe ate era n'awona. What does that communicate? Nti cancer awona. That means awona. Katukirisoka tutandike okukola points one ezikola sense. Cancer awona. Because tuyina eyamuweeredde obujulizi ate era twakyazaako wano n'omukyalo omu ng'era naye awa obujulizi nga yawona cancer stage 4. So kakati ezo point emu cancer is treatable. Era n'awonera ddala. Ekyokubiri nti wanene Uganda kiraga ki? Our health sector is lacking. Awo wennyini. Njagala kuba omulanga eri abantu ab'enjawulo fena. Let's do good. Yeah? Kwanga it is very bad okubeera nga okedde ku machannel offer and they're just saying really terrible things about you. Of course wabeera ba haters, but then oftentimes naye abafutte basobola because you would hear people say really nice things. Tutandise n'oluyimba olugamba we are just passerbys here. So be kind to one another instead of okubeeraawo like yes do your service but with humanity, like being humane.
obuntu siwe babuyita so tuleme kwemalamu nnyo nga tukola emirimu gino yadde ng'oli mu office ya government because one day the government is going to leave you to the people. Are people going to embrace you oba nabo bagenda kubanga bakugoba ogenda kuddawa ku family yo naye talina nnyo kyamanyi kyeyinza kukolera. So as we are giving service oba bwe tukola emirimu gyaffe tujjukire nti waliyo abantu bano tukolere emirimu gyaffe mu butuufu nga bwe tulina ogikola tuleme okukola nga twagala osanyusa omuntu omu. Kituufu. And government system alabidde mwami oyo bami mulabidde abaana be balisa emabega. Kituufu omulanga gwa divine bagukwate bulungi. Kati tuba tugenze nga tuyingidde ensonga za watandise ne sector. Sembabule mbadde mbagamba nti obujulizi bwa Sam Kuteesa bulaga nti ekisookera ddala ekirwadde ekya kansa kye batugamba waneno kijjanjabwa ne kiwona. Kubanga yakiweeredde obujulizi nti yagenda e Germany ne bamujjanjaba n'awona. Kakati okuwona kwe kuwa credit Germany facilities eziriyo nti for them they have invested in their health sector. Nti gwe one Sam Kuteesa can fly to Germany and get treatment. What about other Ugandans? The 44 because waneno tulina 1% of the population esobola okubanga efuluma. Kakati the 44.5 we cannot afford kubanga we can't afford, we don't have passports. Chigwera wano Germany okutujjanjaba. Kakati why are you not doing something with our health sector? Because kiragira ddala nti it has been neglected ng'ate obulwadde obuli mu kumalawo banna Uganda buli treatable omuntu bamujjanjaba n'awonera ddala. Why are you allowing Ugandans to perish ku kirwadde ekisobola okujjanjabwa nekiwona nga tetulina ne resources ezisobola okubanga ate mukola ku health sector eyo neterera ekisinga okuntabulira ddala what perturbs me oluzunguza nasoma kasitotandise bya patabs simayanga patab. Do you know as a Ugandan osobola okutabula logenda Mulago hospital nga teri ddagala? Kati after 1 week aba national medical stores ne boche ddagala mbuliri expired. And also the crazy thing omaye Mulago obera Mulago no omayinga onatwala omwadde and then they need first aid. Instead of them they can't actually give in the first aid there and then bakugamba kirida ate wali ogule ddagala wait. But remember first aid literally it's something you can give someone there and then. Nti teetagana kulwawo dakiika oba seconds okimuwa there and then so that it can help. So many people by that have lost their lives because of our health sector. Health sector the basics really. Why are you disposing of medicine that is expired ngate facilities temuli madagala? Ani a delaying a process yokubanga muserving eddagala lino ntirituko ku expiring nga terina tuka malwaliro. And who is responsible to see you people account for the dagala eryo lyemba muyiwa? Ani atu accountingira? Because why are you keeping medicine in your stores nga bannayuganda tebalina ddagala? You know that bureaucracy elected Uganda banji okufiirwa obulamu. Ate genda wano bakutereko stamp. Ate wa stamp tali wagenda kudda after 1 month. Naye nga twetaaga eddagala erijjanjaba omuntu abatagenze. Of course. Oba ekirwadde kiba kyeyongeddemu. Kati omulanga gwaffe awe gugenda. As you are in that office, kola nnyo okulaba nti byokola they are for the people, not for you. Kubanga one time when you are not in that office, kubanga sigwa gisose mwere ogenda gifuluma, you will come back to Ugandans. Kabakubuze, how will you account for the millions of people abafudde because of your negligence, because of towefiira yo ate munange baku omulimo n'ogamba okuno igamba si byange njaga kusokera ddala okwebaza omukulu Sam Kuteesa. It is a good gesture kubanga avuddeyo no kolera mukama ennyumba n'omuzimbira mukama ennyumba abantu gye banaasobolanga okuŋŋaanira ne bakola ki ne bamutendereza. But omuntu omu yali ebuuzizza gwe okugenda e Germany n'owonyezebwa cancer and coming back to building a church worth millions ng'ate ezo millions zisobola okuzimbamu hospital. Was the church the best priority you could take over a hospital? Because the whole reason why you left Uganda because there was no hospital. So when you come back realizing there is no hospital that can treat your sickness, why would maybe we should have put a cancer institute? Hospital? Because while against no stocking a cancer institute, we do not have machines. Why are you building a church? Because here in Uganda we have so many churches, by the way. So many churches, and instead of praying, sometimes they're just unless if you are targeting the offertory.
I'm just saying, why would you build a church? I am a Christian and I disaffiliate myself with Farida's words. I believe you're not targeting offertory, but I think next time anyone that you know you want to do something, let's work on the health sector, because at least for church, basically we can work with the churches around, but then hospitals, they are barely because ne wali sasa kugenda mu machacha agali mu Uganda mnongo wera mukama obujulizi, that is achievable. Go to all churches wera mukama obujulizi. Anyway, one will say maybe eche agambye mukama ngali kundio mai when people are sick on their death, usually let me call it deathbed. Baba na bitu agamba mukama oli nagamba mukama okonya olumbe ngenda kukolera ngenda kukolera, but can maybe che agamba mukama na maybe it's what crossed his mind, and of course he had to fulfill what he had promised God. So we shall excuse, but we have made a mulanga that we don't have enough hospitals. The next person, do the needful. Let's talk to what happened on the Thanksgiving. Zembagambye constituency kati zitandise okwata omuliro. Buli omwaka alina kaakola, buli alina kaakola. Naye njagala okutegeeza Honorable Sekikubo osiibye otya mukama wange. Oli bulungi walidde kamere. Ground ogiwulira. Ebiri ku ground biralamu. Wali wano mu parliament okuba mpuuga afulume parliament afulume. Do you know you might not go back to parliament? Lwashande kyakukola lwashande. Ate njagala okutegeeza nti omwana weeka asinga omwana wa mukwano gwange. Mwenna kakati bw'obeera mwana wa mukwano gwange n'ensobya omwana weeka will be given priority. General Rashande, you all NRM members, but General Rashande will be given priority. I am just saying my prophecies. I'm going to become a prophet. Because by the way, on the Thanksgiving of Sam Kutesa, the president of this country, that is General Yoweri Kaguta Museveni, was the guest of honor. Exactly. He honored the invitation. He came through. They opened up the church. You know, people are celebrating. People are happy. And while Sekikubo was misbehaving like that, there he was handled. It's not the same way they handled this one. In my opinion, it's on the mwana wa waka because he was handled. You have to discipline them. Our opinions on that story. Then Tokomeo. Kene tuba tukyali Sembabule tuli ku nsonga bana abo byonna byolaba bakola ground tutawana gamba mbu ate kino ate giri abo bakola ground ze nabagamba ntugenda kubatambulira ensi eno Uganda yonna buli awali akavuyo manya oyo mubaka wakola ground siga nti akulumira Sekikubo ageze n'agamba but they are not being partisan. Nenga sokolide honore what are you saying? Partisan etugamba mbaba kubade balina kwenyigira mu partisan politics. I'm like, no, wait. Isn't that one party? So why are they not being partisan? I really wanted to. Opposition, Mr. President, I'm here to remove that junta. Opposition. Ngamaliza story. Nabaddemu n'ebintu ebimu byenna pikinzeemu. Ekisookera ddala nti omuntu bw'akukoowa they will humiliate you in any way. Ekyo tekivira ddala mu bulamu bw'obuntu ne mu politics. Honorable Sekikubo yaliko okubusebwe ku baana nga tali mu byana. Atagambwako. Nkutidde. Ne kati ssaawa eno yazze mu byana. They can disrespect him, humiliate him, and the president is watching and he will not say anything, he will not comment on the situation, he will just feel like everything. Basically, he has even closed his eyes. He's not seeing what is happening. As in, the president was there watching everything as they humiliate a member of parliament, area member of parliament. Of his party. He did not comment on the circus that was there. But also, Honorable Sekikubo, it's just a microphone.
wandigenze like that time owazze nga tebakuyise kale akazi n'okagala kako ne bakugana wandisirise nodda wali noddamu n'okubalalayo gwe n'oyita abantu. Thank you. Then you know politicians, I'm tired of you guys seeking attention. Ate ebyo mweteeka ne mwagala tubateeka attention kyoba ye Farida atandisa kugamba ground okiwulira bali mukola ground na tukola ground. You people, I want to tell you waliwo ground betandise okuzitoowerera and kati ate I sympathize with my sister. Cool. Nina Rosie semba bulo ojiwulira oba ogiraba onoogisobola ng'eryanyi abaana bataddeyo eryanyi abaana nga bateeseyo eryanyi sigowa NUP ate na opposition ate ng'olaba kalaga nti it is an NRM stronghold. That's what I was going to say, because it looks like if NRM and NRM are fighting NRM kati wa opposition. But for me, I believe in woman empowerment and I believe in the unbelievables. God is a God of miracles. Nina, go for it. Natumaliza call to action is twagala okubanga tukubiriza ababaka bonna muleko okwagala okukola politics of seeking attention. Yes. But that politics yaweddeko tubeera abakulembeza abensa. There was no reason for you Honorable Sekikubo okwagala okulabinga omuzindalo nga baguwa Honorable Hanifa Kawoya. First of all, they didn't call you. Isa Hanifa no you wanted to grab a microphone. First of all, you disrespected the members of parliament that were around, you disrespected the occasion, you disrespected yourself and the constituents that you represent. Banaye abakulembeze tweyise mu ngeri abantu betukulembera nga bajenyumirizamu. That wasn't called for Honorable Sekikubo, even though you are fighting for a constituency. We could really understand, but that behavior was not called wasn't called for at all. Fetuba tutambudde nga tugende no ba NUP balina akayimba ka revolution. Nkulabe ng'otunira omutwe gwange ne ngamba kikinga otunidde omutwe gwange. Mayino nyakayimba ka NUP balina akayimba ka tuliyambale ngwi. Oh, thank you. Oh, lutalo ngaluwedde tuliyambale ngule tuliyambale ngule tuliyambale ngule. But I love that song. I don't know why, but I love that song. It really sounds nice. I really like that song. Tulivimba mu Uganda empya. Waliwo atajja kuvimba ze nkuwulira. Omusajja akusalako ekirevu kye kyamwamba nga kikuliza emyaka 10. No, tukulamusizzaako nnyo Edi Mutwe baba wa Fado wakati ani akusala akaviiri bannange. Ate bagamba mbusenyo nyaka kasalira Nairobi. Kati era Fado naye ndoza jajogenda. Era ndoza Fado naye jajogenda kwa baba we bamututte. Bamututte nga ali mu security ye yakuuma omukulembeze w'eggwanga. Omukulembeze wa NUP. Akati munnange tuba tuli awo olunaku olwokusatu nga Fado avaayo nga ayita bannamawulire nga gamanayize njagala kwogerako eri eggwanga ekimala abakuumi bange babamalawo okusookera ddala batwala akireewo akyali mu kkomera ate bakimye Edi Mutwe ensonga ezibatwaza tezinnamanyika ne ngamba Fado ezakireewo tonnazimanya mbono yakuba bannamawulire Masaka ezo kale Father nze zikutegeezeza eza Edi Mutwe tetunnazitegeera yakwatiddwa era akuumirwa. So Nagamba, he is demanding for the unconditional release of Edi Mutwe and all the political prisoners abatayina musango babate. Kakati tuba tukyali ku Fado ta Edi Mutwe banaye njagala Edi Mutwe banaye bamukwatira Namave Kiwanga bannange yali ava mukono nga omwana wa kuno the first son kibebi kya taata we bannange nga atandika okuleeta tweet ku tweet. First of all, police yavuddeyo omwogezi wa police Kituma Rusoke n'annyonnyola naga nti bannange okusookera ddala ensonga za Edi Mutwe tetumuyina era sizimanyiiko era abantu bange si be bakwata Edi Mutwe era in my custody I do not have Edi Mutwe era saagala ensonga ezo kuzoogerako kubanga simulina. Tuba tukyali kwaliwa tumunoonya. Koba temwetawaanya. First son ngagamba what are you talking? Ngini muongera wa what? Me I have Edi Mutwe. Ne mujirangu what? Ni mwine hari hanuya under my basement hari kuyigoru nyankore every morning agenda mu kirasi ni munyigirizo buli nyankore.
Bannange mukaka okwagala olunyankole ati kati sawa naba kutwala bakuyigiriza olunyankole. Nkugambye nze ntera okubaka amano tuyiga ebigambo 2-3 mu buli lulimi lwa Uganda. Mpulidde wendi kulukuseera zama fasisani nze ndumanyi tontwala duyiga. Bwali kukwata oli mugamba kati nooleba nimanyi olunyankole. Omugamba nashemererwa nagamba omakyekyegezo kyoyogedde nashemererwa okunkwata. Muhozi ne tweets ze. First of all, abantu abamu bannayuganda nga muhozi akatandika okukola tweets ezo bagamba nga temuwa attention biki nengamba but why would you kugamba ntowa attention tweet ngekolebwa omwana first son wegwanga he is the CDF. Why wouldn't you pay attention to such tweets? Well, for us we pay attention. Wali abagamba mbo omukulembeze omulonde yani fada kakati omukulembeze omulonde talina power ejayo Eddie Mutwe ewa first son kati omukulembeze omulonde asigala yani anti omukulembeze omulonde oziwekola yaleka omukulembeze we n'abukwasa abantu kyabola batalina power omukulembeze omulonde balenze katusoke tulabe ebigambo by'omukulembeze omulonde tukomewo. Twataddeyo application mu court ebanja Eddie Mutwe era tulowooza either bajja muleeta mu kooti bamuguleko ekisango kyangu kyonna nga bakoze ku balala oba baba bali mu mutulugunya nga tebalina kye basinziirako bayinza omusuula eyo nga bwe baasuula Nyanzi. Kino kigenderere buli tuba tusemberera okulonda ayagala okundika obwana munigina atiisetiise ng'awamba n'okutulugunya kabe kasinge n'okutta abo abanneetoolodde. Kulikayo ewa fada. Navuddeyo Ebintu si byangu tebinyuma okusookera ddala twagala okondeminga okubanga okuwambibwa kw'abantu mu Uganda. Yes. Nti because anytime you can be a candidate ojja kuba otambula bibyo abasajja bakukwate bakutwale nga naabe wamwe tebamanyi nti wawambiddwa. And it is crazy how it's normalized. Ate kikyongera okubanga it's like that's how they arrest people. When I do something, come with a warrant, take me. Like, don't just steal me. Ugandans are law abiding citizens. Why are you even abducting them? Why? Bantu mubayite bewozeeko. Tuba tukyali ku ebyo we need manya Eddie Mutwe must be what. Ng'omukulu avaayo akikakasa nti nze mulina mu basement ewange mu nnyumba ekyokubiri era ali mu kukaaba nnyo ate ali mu kuyiga lunyankole. Bwe nkugamba oli otashinga n'oddamu nti ndije. Oba tokimanyi kuteeka ate wezirengera ng'akyerabidde nga bamuwaajeje emigo gy'owulya amanyi be batusomesanga byabiranga batyo bakusomesa leero w'okyerabira ekyakumyewo bannayuganda omuliro oba obusungu ye omukulu ono okufulumya ekifaananyi ekiraga nti Eddie Mutwe amuyina ate era yamusazeeko ebirevu. For those who have lived with Eddie Mutwe they say nti naabadde ayagala nnyo ekirevu kyekyo. But every man that keeps a beer to that stage abeera akyagala nnyo. Kola ebisigale battokwata ku kirevu kye. Era kyekineno kyaleetedde fada okugamba nti banaye we are going to have a solidarity gathering. Twagala kubanga we are standing in solidarity with Eddie Mutwe okubanga he is being humiliated, he is being dehumanized in such ways olw'okuba nti baagala okulaga nti be balina obuyinza. Questions ziri bbiri wano. Ndabye abantu bangi nnyo nga bavaayo nga bakomentinga ku kifaananyi ekyo nendaba ne SG w'ekibiina kya National Unity Platform ng'akola tweet ku nsonga ya Eddie Mutwe. Ekisookera ddala, what if he is not the one? Because some netizens are saying it is not him. If you look keenly at that picture, mine AI yatujira. If you look keenly at it, some netizens are saying it is not that guy. This is not that gentleman. What if Eddie Mutwe is presented tomorrow in court with his beard? From the gathering, munatugamba ki? What are you going to tell? Kakati ekyo kiraga nti you are playing politics with some people who are a few meters ahead of you. That's true. So you cannot catch up with them. Tuleme nnyo okubuukira ebintu. When someone starts something, let us scrutinize it. Is it what is the intention? Yeah. Why would Muhoozi Kainerugaba, the first son and CDF general,
okuvaayo okukkiriza nti omuntu ono nzaamuyina, that is illegal detention, nzaamulina era nga ndi mu kumubonereza era ndi mu kumukola bino byonna ku social media bwetyo. Era n'avaayo n'aleeta n'ekifaananyi okubalaga nti bamwina. Are you sure omusajja oyo byayogera bituufu oba tuzanyira ku mutwe, because he has done that so many times? Oba he is also exposing you. Ayinza okubanga ali mu kazannyo kamwe aba exposing, before you know it you will have Eddie Mutwe with his beard. What are you going to say now? That it bamutute mu hair transplant amutungako ebirevu. Nze kyennasinga okumanya kwa politicians tebaswala. People will defend it like nze kyembadde nteesa mu nsonga oti nga bweriyimiridde. Let us demand for the release of Eddie Mutwe. Bwaba alina omusango bamutwale mu mbuga z'amateeka. Bamualigning in court such that asobola okwansalinga cases ze justifully oba lawfully mu mateeka. But bino ebyokubuukirabuukira ne bagenda kubatomeza bannanga ate era nja kujja wano mbakube nti n'abagamba timwawula nawe oyo ne mureeba. Batugambye you should land Lunyankole by all means. Before you go to the basement you must land Lunyankole. Ekyokwongerako kwekyo. Do you remember akaana kana akalenzi akavayo ne kagamba nze ndi Munyarwanda Omuganda tokanyongera akaana ako kava mu Buganda nenkanyigira simanya neddira biki nze ndi Walugave ate munnange kabadde ki nga tekakwatibwa. Akaana ako thank God bakakutte. Ne thank God bamukutte naye nze wenjagalira ddala okwogera erimu abakulembeze. I will not stop talking to you the leaders because mwabalina abantu abangi. Mwina abantu abangi nnyo ababakkiririzamu okusookera ddala. Muhoozi ali mu kusiga obukyayi mu Bannayuganda. Nga akulembeza nnyo Lunyankole Banyankole. He's tribalistic. Ugandans are going to begin to believe nti Abanyankole mu Uganda muno bali wagguluko oba babenefiting. I want to tell you, wali Abanyankole betubonaabona nabo. Yes, that's true. Nga Banyankole si bagwira and by the way, there are very many. Nga tubonaabona nabo. So such statements are going to cause problems eri bano the innocent ones. Farida nga ogambye ba leaders because twalabako wano Fada yali ku press conference emu to set Kyagulanyi Ssentamu leader of NUP party. N'agamba buli Muganda wagira mu 7 musiru. The exact words nga ngambye. So for me in my head I'm like, really, why even like putting this thing, like why are you making it tribalistic? So our leaders, where Muhoozi is making it tribalistic, if you have followed Kyagulanyi Ssentamu Robert kuvawo yayingira ebyobufuzi ne speeches oba messages zazaakola, he's tribalistic. And that's not the medicine, because the same way we are saying bakulembeza Abanyankole ebichichi era ne Kyagulanyi wayitamu, it's going to be the same for the Baganda. Njagala okubategeeza nti it is one way to say nze bannange nyaniza buli omu, but fe tumanya oba oyanyiriza buli omu ebigambo ebikuvaamu ebikolwa byo. Ojjukira bwe yali eluweero n'agamba fenga abaana bannambi fenga abaana bannambi tegenda kukkiriza kino ate abatali bannambi abakukkiririzaamu bo baleseewa. Awe mbuza SG wamuleka waawo. Tribalistic sentiments ziyinza okuleetera ekintu ekibi nnyo mu ggwanga Uganda. Ffe nga ba citizen abafaayo tujja kujja tubagambeko abamu temugambwako ffe tubagambako ne tubagamba nti as we are condemning Muhoozi for the tribalistic sentiments zali mu kuyisa ku X, we want to condemn you Mr. Kyagulanyi for your tribalistic statements that you make in public. And they're tribalistic. And that tribalistic. Tezina ezitubatwala nga abakulembeze. Tezina kyezongera ku struggle. Thank you negwanga Uganda okutwaliza wamu, because when you make such a statement there is a Muganda who loves you but wouldn't love to be divided based on tribe. Kati agenda gamba mbadde manyono kale wanja kuloko kubali. So tugenda kudda mu bino ti Abanyankole bebadde bafunamu ku Museveni ate ku Bobi Wine Abaganda. That is not good. Era nze yensonga mbanji tadde ngenze ewalopu leader of opposition nabo bishekeze banalabojolo senyonyi. This is our side dicing tukuliko. That doesn't mean mbu tetukwagala. We love you so much and I appreciate it. So look, even on Biwandiko puts his name. Joel B. Senyonyi. Tukwagala nnyo. What we do not want engeri gy'oli mu kukwatamu obukulembeze bwo nga leader of opposition. A point to reference on is the letter gye wateese ku mitimbagano gya social media. Letter eyo
kirungi nnyo okumanyisaako abantu but twagala okukkiriza nze naawe nti we all know impersonation musango osobola okuloopa mu mateeka abantu booloopa ne babakwata ne bakolebwako ng'amateeka ge galagira mu parliament waliwo committee edisciplining legal affairs sobola ogenda n'oloopayo omusango gwaba abaka bano bakozesa erinnya lyange bali ku impersonatinga ne basaba training bweti ne bweti yes basaba esente in my name nga sikirabyeko ekyokusatu as the leader of opposition why did it take you that long 40 days down the road gwokumanya nti some honorables are impersonating you why did it take you such a long time kakati ate notakola na mitendera mitufu nga bwe girina okubeera nojja ku social media we are tired of social media politics that social media politics does not bring anything talina kyeyongera ku political scene ya Uganda wabula you do it for your personal interests you want to be seen ng'omuntu ali very transparent but also that act Charles, you have people that you are fighting. Nti walemereddwa n'okuyita mu mitendera emituufu wabadde oyagala kujja kulabisa Joyce Baagala nagamba kyekyo kati ffe tunafunye tukkirize tutyambwe ebbaluwa sinjingirire ate tewali n'omu yazze okugiddamu naye ebyo nga bikyali honorable lumu ye lwaki ewandiisa napeni ye lwaki efikisinze obufikisinze honorable lumu yabadde tayagala kachansi kamuyite manyi bu trips obwo bubeerako allowance beerako allowance kati yadde alina okwenyigalawo naye nze whether the letter is true or not the way honorable Ssenyonyi is doing his politics is it is below the belt. Please, you need to up your game. Do the needful. Kola ebintu nga birina okutambula. Don't do social media politics as an honorable member of parliament. Not only honorable member of parliament, as a leader of opposition. Yeah. Your role is kugataba opposition, but it is during your reign as a leader of opposition that you have divided the opposition. Mulwanagana nawe wenyigira mwabo abakuba ba members muntu bobo nyini bokulembera nodda ku social media okubabulizayo. It is not good. Let us do the needful. Let us do our roles as members of parliament, as leaders. Tukole ebintu nga bwe birina okuba nga tubikola. Ey'ensonga mbanji tadde nga ngenda ku lunaku lwaffe olw'abannamawulire. Nzijukira jjajjange yabeeranga we batyo mukyalo eyo ng'abeera nanoonya kano ka remote mposi ka aeriyo n'akakiri nga waawuliriza awo na twatuyingidde media day Farida ondaba wano nkutte omanyi kati naffe ffe tuli ba servicemen aziweeru nga Museveni yali mu lutalo servicemen and women era bino bye byokulwanisa byaffe bino bye tulwanisa ffe ng'abannamawulire bye tukozesa ne tuservinga eggwanga lyaffe ne tuservinga omukulembeze waffe mu ngeri omwe endala as the media personnels to say journalists in particular ku radio abantu tuli able okubaleeta information nti munnaye waatekedde omukulembeze agamba kino ekigenda mu ggwanga ate we tujja ku TV tukozesa ebikola bino waliwo abakozesa photojournalism ye ng'akuba kifaananyi n'akikasukayo okitegedde tutandikiraawo wetujjukirira ne sad shots era nga naye tujja mumusabira omwoyo gwe omukama katonda aguwummuze kisa bannange nga bwe kimanyiddwa nti buli 3 May bannamawulire baba bakoza olunaku lwabwe nga tujjukira role yaffe oba omulimu gwaffe mu kuzimba eggwanga Uganda n'omulundi guno ennaku z'omwezi 3 May omwaka gwa 2025 tuli mu kukoza olunaku lw'abannamawulire lwabadde lwa yesterday neffe wano tuba tuzze ku dayisi lunaku lwali lwa Saturday ennaku 3 kituufu yaye nange oyagala ku nga 3 munnange ensonga lwaki tuba tukuza olunaku luno nti twagala okuba nga tumanyisa bannayuganda oba ensi yonna omulimu gwaffe ne significansi yaffe mu kuzimba amawanga
amawanga ge tuba tuwangaaliramu na butya omulimu guno bwe guli gwa nkizo nnyo mu byobufuzi ebiba bigenda mu maaso ebya business kubanga fe abatuusaako amawulire ga business ebyobulamu ebyensoma n'ebyentambula so munnange olunaku lwaleero tubadde ne media football gala kukuba kapiira ebyo byonna biba byakubanga tugezaako okwezaawamu twejjukanya bwe tulina okukola omulimu guno tulimu ogukola butuufu oba nedda waliwo abayitidde oba nedda tuba twejjukanya our roles and ethics mu kukola ate omulimu gwe tuba tukola so olunaku lwaleero nga tujaguza olunaku lwaffe njagala okubatwalayoko okufuna munnange gwe olunaku luno okyogerako ki ku nsonga y'abannamawulire ne butya bwe bali mu kuyisibwa mu ggwanga Uganda abannamawulire engeri gye bali oyisibwa mu ggwanga Uganda oyinza obutagiyita nnungi nnyo yadde we are the fourth state because tugikana mu kalulu akakawempe north twalaba engeri abannamawulire gye bali brutally attacked and brutality treated which is not a good thing because a few years ago we were incarcerated, we as the Digitalk media team we were taken away from our office minus by then knowing what we have really done, taken to the custody of the police where they said they didn't have us for over 3 days until kunakwebiriza sembe about claiming that they had us, and many of us were beaten, many of us were tortured, of course mentally. For me, by the time I left that side, I actually felt otherwise about the government, which wasn't the case before I was really taken. So for me, the changes is how we are heroes at what we do, because regardless, even how risky anything can be, making sure akuba akafaananyi akategeeza omunnayuganda nti wootaabadde kino kyekyabadde mu kifo kino. So nga munnamawulire oza bannamawulire bafuddeyo ennyo okudifendinga omulimu gwabwe. They have tried lwakwa tulinamu abo bale na baita eno tulinamu abo abaagala ennyo ebyenfuna nti ne tukola bakita okwegugunga, that's the word. Ne mugamba nti since obakangeze bano batuyisire batu we're not going to cover here. That's the thing, waliwo ababalyamu ne bagamba waife twagala kiki Chimali kasala tu akasente tewaliwe mtugamba, which is you're not doing your job to protect your career, because webucha kumacha ne wa President Museveni nalabanga media is not covering them. Trust me, they will question, they will get to know that maybe the way we are treating the media, the fourth state is not right, we should adjust. But every time etwalaga nti mumanyichi, it's about the money. Nga nabo bakola kye balina okukola nga batukuba nga tumaliriza bulletin mu daisi yaffe y'olunaku leero owaayo kibugambo ki bannamawulire nga tuyingira omwaka gwa kalulu. Abannamawulire, you're doing tremendously good, you're doing an amazing job, you're doing so good, and let's not monetize our job inti yunakuwadde goisaawe nnyo, and let's keep the ethics of journalism where they tell you should be neutral, you shouldn't have a side. Yes. Kati ana kigambo kya mukulu Theodore ekijira partisan politics njagala okubategeeza nti twawezezza emyaka 3 bukyanga abakulu aba state oba aba SFC oba aba CMI whatever you call yourselves, fetwala abantu bali mu uniforms eza army eza police eza SFC bonna n'obukofiira bwa red nga batusazeeko. Twawezezza emyaka 3 bukyanga mutukwata ne mutwala gadgets zaffe, mwatwala kamera zaffe, amasimu buli kimu, era njagala kubategeeza nti tetubifunanga bakama baffe. Temubizanga literally twagala mutugoba ku mulimu gwaffe luno w'abannamawulire okudemandinga for our gadgets, barayi mutuwe ebintu byaffe kubanga omusango gwagobebwa ogwe mwali mutuvunaana temwali na bujulizi naye ekyenjawulo nti mwalemera gadgets zaffe. We demand for those things kubanga our equipment zezikola omulimu gwaffe. Mpozi akalowoozo eri bannamawulire bannange, no story is worth your life. Mbali nakyengamba bakuuma ddembe. I have never seen a munnamawulire take away your gun, your baton, your tear gas. So please leave our chakurani. So the same way don't touch your chakurani, nafereke chaffe. Yes. In fact, just say cheese. Nkukube ngambe ekiriwo munnaye afande gundi ne gundi bino bye yakoze. Bwaba oli mukwenyigira mu about staffing nga gwomanyi nti kituufu era okola kintu kituufu, beera wonkukwate video. Njikasukayo bannayuganda bakutende munnange omutima omulungi ogwagala ensi yo. Banaye tubeere bantu balungi abagoberera amateeka. Let us respect
bannamawulire kubanga baba bakola mulimu gwabwe ne bannamawulire abali partisan twagala okwogera nammwe ti may you go back and revise your notes of journalism and understand how you should be doing your job, your ethics and how you are doing your job right now. Contrast and see oba oli mukutambula bulungi oba okyabulamuko. Twagala okubaagaliza omwaka gw'obululu omutebenkevu. Searches, take a picture. Take a picture. Hi, welcome to the Political Dice. It's controversial, purely political, well researched, accurate and global. Oyagala bya parliament oba council. Yes, state house oba ghetto. Ani ayuga ku ground. Ani gwe babuze. Okimanyi nga Dr. Kiza Besigye aleesa amaanyi. Olwofadda bafutoli abateesemu obuvaazi. Oba yo DP eri kuki? Olwojema. Bano ba MKCG bo baddawa. Abo bafuna CDF bamala tebabanja. Olwo baba ate bange bali kuki? Abo bo akina kulabisa simayanga posturing tebabiri bali mu structure building. Naye ate ono ye. Ani oyo oba? Ye ali kuki? Oyo tumuleketa gamu apanyiga mawu. Ebe na birindira nokuda Political Dice ku the alternative TikTok nange Teangel ewamune Farida Bikobere buli wa Sunday sawa 2. The alternative TikTok. Real issues, real talk.